Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I welcome you all to today's live phone-in program on rehabilitation of children with cerebral palsy. This series of programs is organized by Tele Center for Persons with Communication Disorders, All India Institute of Speech and Hearing, Mysuru. Cerebral palsy is the most common condition which leads to physical disability in children. If treated early in life, the quality of life of individual with CP can be made better. This live phone-in program will be focusing on care and management of children with cerebral palsy. Today, myself, Deepa Anand, speech language pathologist working at Department of Clinical Services, will be moderating the session, and we have the subject experts, Miss Prathima, who is also a speech language pathologist working at the Department of Clinical Services. She is also a member secretary at Motor Speech Disorders Clinic, and she has also certified for oral placement therapy level 2. We also have Mr. Santhosh, Physiotherapist, certified member of Basic Care Life Support, working at the Department of Clinical Services. They will be answering all your queries related to cerebral palsy, assessment and management option. I welcome you both. Thank you. Thank you. First, can we start with to know what is cerebral palsy? Okay, sure. I'll explain about this condition. In the word cerebral palsy, cerebral refers to brain and palsy means weakness or lack of muscle control. In children with cerebral palsy, what happens is because of brain damage, the children may have problems with walking, running, eating, drinking, speaking, holding any objects may be difficult for them, or holding pen and writing may be a problem for them. So to do any movement, basically we should have normal muscle tone. In children with cerebral palsy, what happens is either their muscles are too stiff, like if you stretch the rubber band, it becomes stiff, right? In that position, you may not be able to do any movement, or the muscles may be very loose or floppy, we call it as. So some children may have involuntary movements like shakiness. Those are not purposeful. The child is not intending to do any movement. Still, there will be a lot of involuntary movements. Some children may have problems with balancing their body. So overall, we can say that cerebral palsy is a condition which is caused due to brain damage, and it's a permanent condition, and that leads to physical disability or locomotor disability in children. Okay, thank you, Ms. Pratima. Is this condition same across children, or do these children exhibit different types? Can you please explain? Yeah. As Madam told, that is injury to the developing brain. So what happens here is that so whatever the we have 4 type of categories there. One is spastic cerebral palsy. In spastic is the most commonest cerebral palsy we have seen. And what happens here is this: if you want to do any movement, I want to do the flexion of this one, the brachialis and triceps. So it should be contract, and other one should be relaxed. So what happened in the cerebral palsy children, both the muscle will contract at the simultaneously because to the injury to the brain. So that is called tightness, that is spasticity. Second one is this dyskinetic cerebral palsy. What happened in dyskinetic cerebral palsy? This means abnormal. Kinetic means movement. Any abnormal or involuntary movement is there. It is called dyskinetic movement. So it is divided into 2 parts. One is athetosis, another is dystonia. So here one is that the child having a abnormal tone. It is called dystonia. Second one is athetosis. In athetosis, what happens? The child will do involuntary movement exaggerately. So if you want to pick something, you will go here and there. That is called dyskinetic cerebral palsy. Third one is ataxic cerebral palsy. This kind of cerebral palsy, what happened? They having difficulty difficulty jerky movement. Means tremor will be there. You will reach the object, but the hand will be very shaky. So these kind of children also have a balance issue. So difficulty in sitting and difficulty in
standing balance is very difficult for them. So last one is, fourth one is mixed cerebral palsy. In mixed, the child may have all this type of CP. The child may have spasticity, the child may have a dyskinetic movement, also balance issue. That's why it is called mixed cerebral palsy. Okay, thank you, Mr. Santhosh. It was well explained. Ms. Prathima, how common is this cerebral palsy? See, cerebral palsy is the most common condition which leads to physical disability. Okay, in India, approximately 3 to 4 children for 1,000 live births are born with cerebral palsy. As Mr. Santhosh explained, the different types. Most common type of cerebral palsy is spastic type, which is seen in around 70 to 75% of children with cerebral palsy will have this spastic type of cerebral palsy. And we can see dyskinetic type of cerebral palsy in about 20 to 25% of children. The least common type is ataxic type of CP, which is seen in less than 10% of children with cerebral palsy. As a whole, we can say that this is a most common condition which leads to locomotor disability. Okay. Okay, then how do we identify cerebral palsy early in life? Can you please put some light on this? So identification is very important part as compared to the therapeutic approach, because as early as a child is identified, we can do the therapy and intervention very soon, and the child can achieve the milestone. So first, before 5 months, we have some criteria. General assessment, gross motor assessment is there, general motor assessment, so or general movement assessment also it can be called. So in that, what happens that, so everyone, we from birth only we will do some kicking activity from the uterus only. So once the child is born, he do some knee flexion, or this movement is there, or making upper limb up and down. So compared to the normal vein and compared to the damaged vein, you can change the, see the certain difference, movement will be visible. It will be identified by the pediatrician or any physiotherapist. Then again, once it is confirmed, then you can go to the MRI, where you do the MRI scanning, you come to know that there is certainly some injury to the brain. So after 5 months, we go with a milestone assessment, yeah, or milestone screening, we can say. So in the milestone screening, what say is the child is rolling at the right time, is the child is sitting at the right time, is child is used his hand at the right time, is the child is walking at the right time. This all the milestones should be watched from the parents only. Is this my child is delayed or not? So once it is confirmed, then we can go it with other symptoms, as we told, spasticity is there, disconnecting, then we can early identify the CP. To add on with respect to an SLP's view, these children with cerebral palsy may also have feeding problems, which can be noticed from early life itself. They may not be able to latch onto the nipple, or they may not be able to suck from the bottle properly. They may have a lot of swallowing issues. So all these are the red flags which will tell us, okay, there is some problem with the child. Okay, we have our first caller. We'll just ask. Hello? Hello? ಹಲೋ Hello? ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗನಿಗೆ 3 ವರ್ಷ. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ. ಅವನು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸಜೆಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗು? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಮಗುಗೆ 3 years ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತು ಬರುತ್ತಾ? ಮಾತು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀವು ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ 1.5 year ಮಗು ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಲ್ವಾ? ತೋರಿಸಿದ್ರಾ? ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದೇ ಅವ್ರು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ CP ಮಕ್ಕಳು ವಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ CP ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದಾರೆ,
ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಿಸಿಯೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಥೆರಪಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಯರ್ ಬೈ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay. Thank you, madam. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. Okay, you were telling how to identify. Yeah, those are the red flags which we have to look for. And if there are any feeding issues, definitely it is better to consult a speech language pathologist. Okay. Okay. Hope our viewers got an idea how to identify children with cerebral palsy quite early. Can you tell us what are the causes for cerebral palsy? See, what we have to understand here is there is no one cause for cerebral palsy. There are many risk factors or probable causes which can lead to cerebral palsy. During the pregnancy, if the mother is infected by any of the virus, like especially the rubella or cytomegalovirus, or if the mother has gestational diabetes, or she is having hyper blood pressure or high blood pressure, or if she is having ill health and over medicated for that, or if the mother is exposed to x-rays often, all these conditions can damage the developing brain of the baby. Okay, during birth, if there are any birth injuries, or after birth, immediately if the child is not crying, the delayed birth cry may cause damage to the brain because of lack of oxygen supply. The brain cells may die. That can also lead to this condition. Okay, and during developmental stages, if the baby is having any infections in the brain, especially the meningitis or encephalitis, these conditions can also cause cerebral palsy, or fall from heights, or if there are any accidents, all these can lead to cerebral palsy. And even multiple pregnancies, twins or triplets, low birth weight, or premature delivery, all these can cause cerebral palsy. It doesn't mean that if a child has any of these risk factors, the child may end up having cerebral palsy, but it is always advisable to the parents to have a watch on the development of the child, specifically the motor development and speech language development. Okay, we'll just take our next caller. Hello. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಈಗ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದು, ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ನಿಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ 50% ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ ನೀವು 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆವ್ರೇಜ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 50 ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತೀರಾ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಅವಾಗ 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು
ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೂ ಸಹ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಕಷ್ಟ. ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hope our viewers got an idea about what all are the causes for cerebral palsy. Now I would like to ask Mr. Santhosh, is this condition, how does this condition manifest in children? What are the different kinds of manifestations which you can see? So depending upon the symptoms, I told you there are types of cerebral palsy. Depending on the injury to the brain, we have 4 types of cerebral palsy. It is injury to the right side, right upper hand or lower limb. It is called hemiplegia. One side of the body is affected. It is called hemiplegia. Second one is called as a diplegia. That is either 2 legs or 2 hands will be affected, upper limb. Then again we have quadriplegia, where both the lower limb and both the upper limb will be affected. Then monoplegia, this one part of the only, maybe one hand or one leg is affected. So depending on the injury to the brain, this type of classification we can tell. Okay. Okay, you must have seen many children with Yes, cerebral palsy. So can you please highlight on what is the role of physiotherapy Yes, in management of these children? Okay. So once the day child is identified as a cerebral palsy, our role starts, because as you come to know, we'll just take the call and then we can continue. Hello. ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಈಗ 4 ವರ್ಷ. ಮ್ಯಾಮ್, ಆ ಮಗುಗೆ ಈಗ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇದಿದೆ. ಮಗು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಗುಗೆ 4 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಲಿ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ 2 ತುಟಿನ ಕೂಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ತುಟಿಯನ್ನು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ತುಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ, ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಡ್ಡಿನ 2 ತುಟಿ ಮಧ್ಯ ಇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಲಿಪಾಪು ಅಥವಾ ಬಟನ್ಸು, ಆ ಬಟನ್ಗೆ ಒಂದು ದಾರಾನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ತುಟಿ ಮಧ್ಯ ಇರಿಸಿ ಆ ಬಟನನ್ನು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ, ತುಟಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತುಟಿ ಕೂಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪಿ ಕಪ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಿಪ್ಪಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಕಪ್ಪಿಗೆನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ತುಟಿಯನ್ನು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಸಿ. ನೀರಾಗಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಹಾಗೇ ತುಟಿಯನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮಗು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕಪ್ದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಆ ಸ್ಟ್ರಾಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಮಗು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಹೀರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸು, ಆ ಥರದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಯಿಂದ ಜ್ಯೂಸು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದು ಮಗುಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾ ತೂತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಥರದನ್ನು ಬಳಸಿ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ತೂತು ಚಿಕ್ಕದಿರೋದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ನೀವು ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿನ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅದು ಸೂಕ್ತ ಮಗುಗೆ. ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾವ ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 5:30ವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಎರಡನ್ನೂ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ. ಇವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಗು. ಓಕೆ, Thank you. Okay, you were telling the role of physiotherapy So in as these children. I'm telling you that role of physiotherapy starts as the day as the child is identified as a cerebral palsy. So in cerebral palsy, what happen? The tightness of the muscle will be there, and for that we have in physiotherapy we have two patterns. One is called as exercise therapy, another is electrotherapy. So most in cerebral palsy children the need is exercise therapy only. In exercise therapy what we do is there are different type of technique is there. The technique what we called as a neural developmental technique that can be used by the only who is trained in that course of certified. Then we have constant induced movement therapy. In that what, because of there is a tightness in the right leg, for example tightness in the right hand and right leg, we try to avoid the dominant hand, so the child can use this one more frequently. That is called constant induced movement. Along with that, the child having a milestone difficulty, so he is not able to lift his neck at 6 months, 7 months over, but still neck is not holding. So for that we try to hold the neck exercise. Then we, after that, trunk balance is there, sitting balance. The child has to learn how to sit, then sit to stand, then walking. And with along this we have to manage the spasticity also. For that we have a stretching exercise is there, and prolonged standing is we advise. Then certain child will also need a hydrotherapy. So depending on the children to children, what age is there and what need is there, we will change our therapeutic approach. So these all are the exercise therapy we are following. Okay, thank you, Santhosh. After knowing the physiotherapist role, I think many will be keen on knowing the speech language pathologist role in the management of children with cerebral palsy. Can you please tell us on that? Yes, sure. Okay, we'll just do it after this call. Hello, ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿ. ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುಗೆ ಜಲ್ ಸುರಿತಾನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ, ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಜೊಲ್ಲು ಸೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಜೊಲ್ಲು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಗುಗೆ ಡ್ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೆನ್ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಡ್ರೂಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ತುಂಬಿದಾಗ ನುಂಗ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಜೊಲ್ಲು ಸೋರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ, ದವಡೆಯ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ತುಟಿಗಳಿಗೆ, ನಾಲಿಗೆಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಈ ಜೊಲ್ಲು ಸೋರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜೊಲ್ಲು ಸೋರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಇವತ್ತು ಈಗನೇ ನಮ್ಮದು ಇದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಲೈವ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೋಗಿ ಆಯುಷ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಹೋದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯನ ನೀವು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, and now can we continue on that? Okay. Role of speech language pathologist. Yes, speech language pathologist plays major role in the assessment and management of children with cerebral palsy. We, the speech language pathologists, not just focus on improving the communication abilities of these children, we also do detailed evaluation on feeding. If the child, whether the child has any feeding issues, is the child able to eat from the spoon, or does the child have any problem in drinking from the cup or through the straw? All these we do detailed evaluation. Many children with cerebral palsy may have problems with biting. Okay, we'll take a call. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾನು ಸುಮತಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್, ಮೈಸೂರಿಂದ. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಹಾಂ. 9 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇದು ರಾಗಿ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಈ ತರ ರವೆ ಈ ತರಾನೇ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ರೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೇನೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರು, ಏನೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವನು. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. 9 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೌನ್ಸ್ ಮಕ್ಳು ಹೀಗೇನ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ನಿಗೆ. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸುಮತಿ ಅವರೇ, ಮಗುಗೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರೋ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಅವ್ನು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತೆಳುಗೆ ಅಥವಾ ರುಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು, ಈ ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗಳು, ನಾಲಿಗೆ, ತುಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್? ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು. ಓಕೆ, ಊಟದೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಥೆರಪಿ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್, ಊಟದ MSc ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮುಂಚೆಗೂ ಇವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ವಾ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬದಲಾವಣೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು. ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಊಟ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1 ಅವರ್ 2 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವನು ನೀವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದೂ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಗಿದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರನೇ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. MSD ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಪದೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು.
ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೆನ್ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಥೆರಪಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ MST ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಯುಷಲ್ಲೇ ಬಂದು MST ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಹೌದೌದು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, I think we were discussing about the role of speech language pathologists. Yes, as I told, speech language pathologists not just work on enhancing the communication abilities, we also work on feeding aspects and how a physiotherapist trains the overall muscles of the body. We are going to train the muscles in the oral cavity. The lips, tongue, jaw muscles are trained by the SLP or speech language pathologist, which makes it easier for the child to speak as well as for feeding. Okay, and if the child is not verbal, sometimes many children with cerebral palsy may not be speaking. They may require the help of any aids, appliances, which gives out voice to the child, or it can be the picture book, which helps in communicating the child's day-to-day needs. All these are done by SLPs. Okay, that was a huge role of SLPs. Are there any aids supporting the physiotherapy which the parents can take by or use it during therapy? Yeah, as we come to know that it's a multidisciplinary approach. It is not done by only physiotherapy. It is not only, so we are combined. So in that aids and appliance also. Okay, we'll just hold it on. Hello. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಫಾತಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, DART ನಾರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ. ಹಾಂ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದಂದರೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪೋಷಕರಿಗ, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಉಳ್ಳ ಪೋಷಕರಿಗ ಮಾಹಿತಿ? ಓಕೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹಲವಾರು ತರಬೇತಿಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಒಲವು, ಲವ್, ಕೇರ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸು. ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನನ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು www.ayushmysore.in. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವೈಸು ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಥೆರಪೀಸು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಡೈಲಿ ಥೆರಪೀಸಾ, ಡೇ ಬೈ ಡೇನಾ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಥೆರಪಿನ ಅವರು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ? ಅದು ಒಂದೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದು 45 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5:30 ತನಕ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ 45 ನಿಮಿಷ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಮಗುಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಲಾಟು ತೊಗೋಬೋದು.
ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು 1 ವಾರ ಅಥವಾ 2 ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟು www.ayushmysore.in .in ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ನೀವು ತರಬೇತಿನ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, you were telling us about the AIDS and appliance. As I told you that it is a multidisciplinary approach. So as physio, how much in this AIDS and appliance also plays a very important role. So what is the reason we are using AIDS and appliance here? That we come to know that the child having a spasticity. So if you want to make, even having a milestone delay is there. So if you want to make okay, we just hold. Hello. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಮಿಂಚು ಅಂತ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ ಮಿಂಚು ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮಗು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಥೆರಪಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು, ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥೆರಪಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬೇಗ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮಗು ಚೂರಿದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಥೆರಪಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಇರೋರು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದು ದೇರ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಾಬಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ. ಅರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಗ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಥೆರಪಿನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಓದಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಸಂಗಂತ ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲೂ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಥೆರಪಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಬೇಗ ನಡೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಲೇ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗು ಖಂಡಿತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು? ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಥೆರಪಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೋಷಕರು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಮಿಂಚು ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ? ಹಲೋ ಮಿಂಚು? ಓಕೆ. So can we continue? So I was telling that it is a multidisciplinary approach. We have different type of aids and appliance. This is called gaiters. So here what happened, once the child, we make him stand, the child will buckle because of the tightness of the hamstring. So we use tightness. Okay. This one, gaiters. ಹಲೋ ಹಲೋ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಾಂ, ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ನನ್ನ ಮಗ ಪುಷ್ಕಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ, 4.2 ಇಯರ್ಸ್. ಸ್ಪೀಚ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಒಂದು 5 months ಬ್ಯಾಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2 days ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹಾಂ,
ಈಗ 5 months ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿದು. ಆಯಿತು, ಹೇಳಿ. ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಶುರುನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ರೇರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆತರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ ಕೈ ನೆತ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರ್ಸೋದು, ಆತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. 5 months ಆಯ್ತು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿದ್ದು, ಆದ್ರೂ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇದೆ ಮಗು? ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಡಿಲೇ. ASD 70% ಮಾಡರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇಂದು ನಾವು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಥೆದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 0821-250-2518. 2518. ಓಕೆ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ದಿನ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾಡಲಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು 9 to 5:30 ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಿನ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yeah, this is what I'm saying. So this is get us for to avoid the knee buckle, so that we can make him stand in the standing frame. Then we have a cocker splint, static cocker splint. So what is the role of this one is that so the child will be always having the flexed hand, so to maintain this posture. So why this posture is important, that the functional movement hand, whatever we want to grip holding this one, the hand should be like this, always in the extension, so that the child can hold something this one. So in this child, because of the spasticity tightness, almost finger will be like that, very difficult to open it. So you use this one as a splint, cocker splint. Then these children usually walk with the toes, because of the same tendon Achilles tightness will be a child, you may see walking with the toes. To avoid that one, initially we will refer this one AFO, ankle foot orthosis. So this usually it is very important to make a child to walking to avoid. Okay, then we also use, once the child is able to walk, then we use like a stick, walking stick, bilateral walking stick is there, walker we can reuse. Once the child is able to walk, a single stick, tripod walking stick can be used. And some children who is very severe, more than 70% of disability, they also need a wheelchair mobility. So these are the aids and appliances which helping these children. Okay, so we understood that it's not easy with children with cerebral palsy. There are so many professionals involved. There are so many therapies which needs to be taken. Ms. Prathima, can you please elaborate on this? Like, what are the associated issues or problems which can be seen in these children with cerebral palsy? And also, what are the team members who are involved and what are their roles? Can you please explain on this? Yeah, sure. As we were discussing so far, these children with cerebral palsy may have problems in movement, that is mobility. They may not be able to walk, or their neck control may not be achieved. They may not have trunk stability. They are not able to stand or walk. Those gross motor training is done by our physiotherapists. And these children may also have problems in fine motor movements, like they may not be able to do buttoning, or they may not be able to tie the lace of the shoe. They may not be able to do the activities of their daily living. It can be brushing, bathing, or going to washroom. All these are trained by the occupational therapists. Okay, and it is almost like 50% of children with cerebral palsy may have reduced IQ. They may also exhibit behavioral problems. In that condition, these children may require the help of a clinical psychologist. Okay, so we speech language pathologists work basically on enhancing
the communication and feeding aspects of these children. Some children with cerebral palsy, less than 10%, may have problems with hearing. So they may require the help of an audiologist, and usually children with cerebral palsy have associated medical issues like seizures may be most commonly seen in them. So they require the help of a neurologist. Okay, and some children may have vision deficits. It is said that more than 10% of children will have severe vision deficits, so they may require the help of an ophthalmologist. And because of feeding problems, most of the time these children may be on liquid or semi-solid diet. So they may have these nutritional issues. In that condition, these children require the help of a dietitian, and to work on developing their academics, these children require modifications or accommodations in the curriculum, which will be dealt by a special educator. So many of the problems can be seen in one child, or some of these problems can be seen in children with cerebral palsy, which needs to be addressed by a team of professionals. Okay, thank you, Ms. Prathima. Um, Actually, we already got a question on is there a way to identify cerebral palsy early? Yeah. Like once the child is born, what should be done? Can you just put some light on like how can be avoided, or is there a way to prevent it? Yeah, it is definitely is the way is there, but how far we have to know that what is the causes is there. So first we come to know that why cerebral palsy happen is because in the prenatal the child may having a malnutrition. Yeah, mother may having a malnutrition. She don't have enough folic acid, iron deficiency is there. The mother may be having anemic or maybe diabetic at the time of pregnancy. So prenatal care we say. So we have to give awareness about how mother should be in the time of pregnancy, what role she has to take. She should be avoid exposing to certain radiation. So she has should avoid taking drugs or something which will affect the brain of the child. So these are the few things we can say. Again, once the natal stage, once the child is born, so in the hospital, the neonatal hospital, what we say, na? So that is care is very important. So we should take care of the premature baby, low birth weight babies. We should take care of so that they should not develop a CP. Then after birth also, the infection to the brain. So you have to take care of the child also till their brain develop. Till 3 years brain develop, we have to take care of the child also. Injury also can leads to CP, and any infection can leads to CP, or something he eats something and it's stuck and suddenly the oxygen to the brain will stop. So these are the few reasons which can avoid and prevent the CP as much as possible. Okay. Like for if the we have seen that few children who are 4 or 5 have never attended therapy. So when they are born with this condition and they don't start early, the treatment if the treatment doesn't start early, what can you expect in these children when they Yeah, just start growing up yeah, and yeah. treatment has not Yeah, started? as we come now, that's why we are stressing that early intervention is very important as a therapeutic approach. As soon as they come to us, we can try to, whatever the milestone is not achieved, we can try to achieve it as soon as possible with the technique what we have doing. So first, what are the complication once he is not attending the session? One is that you come to know that this is spastic. So spasticity will increase more. So the whatever the movement he has to do, it will delay more. So the therapy will be delayed and tightness will increase, and there will be poor posture. So no physical activity, child is sitting in the one place only. So because of poor posture, there is secondary complication like scoliotic, different multiple joint deformity can be there. One photo is there, I just show to them. So you can see that one. If your child is having a flexion posture like this, so you will develop a contracture in the hip, knee and ankle also. To prevent this position is advised where the both the legs should be straight and should be reachable, and he can play also.
Okay, then we have also have the look how poor posture is there. So to avoid this one, you can make him stand with the help of certain instrument. Like as I told you in gaiters, you can make him give some goal-oriented activity. This child is sitting in a W sitting. You can see to avoid this, you can facilitate this kind of movement. Okay, so these are the postures how to position the child. So once the position also, if the therapy is not taken, the child may go for a obesity because less physical activity is there. The child will go for the obesity. Then very difficult in the further age to do the exercise and all activities. These are the complications if we not follow the therapy regularly. Okay, if you want to sum up and if you want to give a take-home message for the viewers, what would be your points? As we come to know the how difficult this cerebral palsy is that, so it is not a single physical problem. It has a multiple to include an IQ, speech, seizure, physical problem. So it is a multiple challenges is there. So that they should, Okay. yeah. We'll just continue the take-home message from him in after this call. Hello. 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 ಹೇಳಿ. Good morning, good afternoon. Actually, ನಾನು ಇದು I wanted to know about the feeding aids. I'm watching it live on Facebook, so I just wanted more information about it. Yeah, Miss Prathima will explain on this. You can watch it live right now. Okay. ಟು ಡೆವಲಪ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಏನನ್ನ ಕಲಿಸೋದು? ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದಲ್ಲ? ಹಾಂ. ಓಕೆ, ಇದು ಬೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ದೀಸ್ ಬೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಜಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಸು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ದವಡೆಯ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಅದು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸೇನೆ ದವಡೆಯ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಮತ್ತು ನಾವೀಗ ಕಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಾನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚೋದು ಮತ್ತು ಅಗಿಯೋದನ್ನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟೀತರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಟೀತರ್ಸು. ಮೊದಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೀತರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಟೀತರ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಫೀಡರ್ ಅಂತ ಇದು. ಫುಡ್ ಫೀಡರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ. Okay. So we use these food feeders to develop chewing skills. We can place the food here. Okay. And we make the child to chew the food, because what happens is the moment we place the food, the child may swallow it without chewing, right? To achieve on chewing, we use these food feeders, so the food remains in one place and there are holes in it. The child can get the taste of the food also. Okay, that's nice. Yeah. All right. Thank you. Okay, thank you. Okay, we'll continue. What would be your take-home message for our viewers? So I was telling that how difficult this cerebral palsy need a multiple approach. So one thing is the parents should be awareness. We should tell them that what happened to their children. So they have to once they understand, yeah, my child is CP, then they have to know how long it will take. What is the we have to motivate them. There are so many success story. In previous radio session also on Ashwin, we have talked to him. He's a project manager in DL in Bangalore. So very good. There are so many athletics are there. So many different kinds of people who achieved there. So we have to concentrate that how difficult they have come up to the
mainstream. Okay, so you would like to tell our viewers that identify early and start early. Start early. That is what you want to And motivate them. and keep the motivation with you. Okay, now let us hear a quick take-home message from an SLP. Okay. Before the take-home message, I would like to say that Aish is one special center which has all the services under one roof. Like we have speech therapy, occupational therapy, physiotherapy, behavioral management can also be done, and we have specialists, doctors visiting us on a weekly basis. We have neurologist, pediatrician, then dietitian visiting us. So all these therapies are available under one roof at Aish. So that is the one special of Aish. Okay. And the take-home message what I wish to give is be patient. As caregivers, we should have a lot of patience in managing children with cerebral palsy and developing skills in these children. There are many abilities in these children. We have to focus on their abilities and work towards improving those abilities in these children. To the society, what I wish to say is we should accept these children with cerebral palsy. They have all rights to live like us, okay? And we should have positive attitudes towards them, accept them in schools, teach them with little modifications, and make them include in the inclusive setup. Okay. So that will help them develop as a whole and which will improve their quality of living. Okay. Okay, we will come to end of this session, and I would like to thank Ms. Prathima, speech language pathologist, and Mr. Santhosh, the physiotherapist. Hope this session was useful to you all, and for their patient answering questions to all your questions. So we will wind our session here. At the end, I would like to tell you that we have our website www.aishmysore.in. If you have any more questions or any queries, or you want to contact anyone, all the phone numbers, everything, you can find it over there, and you can contact us anytime. Thank you.